मित्रांनो, मागच्या तासिकेला आपण काही फिगर्स ऑफ स्पीच पाहिले. आता उर्वरित राहिलेले आजच्या तासिकेला अँटी क्लायमॅक्स, प्रतिसारालंकार. When a sudden fall from something higher to lower is called anticlimax. In anticlimax, the arrangement of words, phrases, events, ideas are in descending order of importance. So it is called anticlimax. It means the words or ideas are arranged in descending order of importance. एखाद्या गोष्टीची वरिष्ठातून कनिष्ठाकडे वाटचाल होते असे प्रतिपादन केलेले आहे, तेव्हा त्या ठिकाणी प्रतिसार अलंकार होतो असे म्हणतात. ईश्वर बाय द सन, मून अँड द स्टार्स. लेट मी गो बॅक टू द सन, एअर, even the sweet and flies and all. In these sentences, the ideas are arranged in descending orders. There is fall from higher to the lower order. So it is called anticlimax. Next figure of speech is transferred epithet, परावर्तित गुणविशेषण अलंकार. When qualifying adjective is transferred from a person to an object or from one to another noun which is not really belong to or which is not really applied to. एखादा मूळ गुणधर्मधारकाचे गुण दुसऱ्या एखाद्या वस्तूला लावणे किंवा लावले जातात त्याला परावर्तित गुणविशेषण अलंकार असं म्हणायचं. म्हणजे जेव्हा एखाद्या मूळ गुणधर्मधारकाचे गुणविशेषण किंवा विशेषण दुसऱ्या एखाद्या वस्तूला किंवा व्यक्तीला लावले जाते तेव्हा त्याला म्हणायचं परावर्तित गुणविशेषण. द मॅन स्लेप्ट ऑन रेस्टलेस बेड. The cruel steel forth from the wound. The bitter arrow fixed. In these sentences, bed cannot be restless. It is the quality of human being. It is transferred from man to the bed. Steel cannot be cruel, but it is transferred from human being to the steel. An arrow cannot be a bitter. Bitterness is transferred from something different, some different thing to the arrow. So it is called transferred epithet. पुढचा अलंकार आहे सिनेक डिके, निर्देशक अलंकार किंवा उपलक्षण अलंकार. When one thing part stands for the another whole thing is called synecdoche. It means synecdoche is the substitution of a part for the whole, or an abstract noun is used for concrete one. In this figure of speech, one thing symbolizes the other concrete idea. जेव्हा एखाद्या छोट्याशा संकल्पनेचा उपयोग दुसऱ्या एखादी मोठी संकल्पना सूचित करण्यासाठी प्रतीक किंवा संकेत म्हणून वापरला जाते तेव्हा त्याला सिनेक्डिके किंवा निर्देशक अलंकार असे म्हणायचं. द क्रुएल स्टील फोर्थ फ्रॉम द वुंड. हिअर स्टील stands for arrow. His orchards, his bread. Here bread symbolizes the man's necessity, so it is called synecdoche. Next figure of speech, oxymoron, विरोधाभास अलंकार.
when two opposite words or phrases conveying opposite meaning and are associated together is called oxymoron. When two opposite words or phrases conveying opposite meaning and are associated together is called oxymoron. In this figure of speech, both the opposite ideas are presented in the same clause is called oxymoron किंवा विरुद्धालंकार. In this figure of speech, both the things are opposing to each other and one of them is not possible. जेव्हा दोन परस्पर विरोधी शब्द किंवा शब्दसमूह एकाच वाक्यांशामध्ये एकत्रित येतात आणि एकामेकाला विरोध करतात तेव्हा त्याला ऑक्सिमोरॉन असे म्हणतात. An oxymoron is a rhetorical dictorial device that uses an ostensible self-contradiction to the illustrate or a rhetorical point or to reveal paradox. In simple language, it is paradox, but it is in a same clause. For example, this is open secret. It means open cannot be secret and secret cannot be open. So it is called oxymoron. Aching joys. Joys cannot be aching and aching cannot be joyful. It means both the things are opposing to each other and brought together in a clause. At that time, there is oxymoron. He was the wisest fool in the country. Wisest cannot be fool and a fool cannot be wise. And these two, wise and fool, contradicting things, contradicting ideas are brought together in a clause, in a sentence about a same thing is called oxymoron. Mahatma Gandhi is cruelly kind husband. Kind cannot be cruel and cruel cannot be kind. But these two ideas are brought together in the same clause and opposing to each other, one of them is not possible. At that time there is oxymoron. Next, tautology. शब्दालंकार किंवा व्यर्थ पुनरुक्ती अलंकार. When the words of the same meaning are repeated in a sentence is called tautology. Two words having same meaning are used in a sentence. At that time there is tautology. जेव्हा एकाच अर्थाचे दोन वेगवेगळे शब्द एखाद्या काव्यपंक्तीमध्ये वापरलेले असतील त्यास टॉटॉलॉजी किंवा शब्दालंकार असे म्हणायचो. ए साइन ऑफ फिल्थ अँड द डर्ट, आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. हिअर स्टोरीज अँड टेल्स, filth and dirt are the words having same meanings. So there is tautology. Next, figure of speech, exclamation, udgar alankar. When a sudden words of certain feeling are expressed through a sentence is called exclamation. जेव्हा एखाद्या वाक्यातून एखादी अचानक उत्कट भावना प्रगट होत असेल तर त्यास एक्सक्लेमेशन असं म्हणायचं. म्हणजे काय की अचानकपणे आपल्या तोंडून एखाद्या प्रकारची भावना व्यक्त होणारे शब्द एखाद्या वाक्यात वापरले जात असतील तर त्याला म्हणायचे एक्सक्लेमेशन. थोडक्यात उद्गारवाचक वाक्यासारखे
याचा वापर केला जातो किंवा उद्गाराचे वाक्य सारखा या शब्दांचा वापर केला जातो. जेव्हा एखाद्या वाक्यात अशा प्रकारचे उद्गाराचे शब्द आलेले असतील तर त्याला एक्सक्लेमेशन असं म्हणायचं किंवा उद्गार अलंकार असं म्हणायचं. ओ व्हॉट अ ट्रॅजिक इव्हेंट. ओ यू विल मिस अस राईट. हाय टायडी. हो टायडी. हाय टायडी. हो टायडी. अशा प्रकारचे उद्गाराचे शब्द जेव्हा वाक्यात आलेले असतात किंवा उद्गारदर्शक शब्द आलेले असतात त्याला एक्सक्लेमेशन असं म्हणायचं. इंटरॉगेशन, प्रश्नालंकार. When in an interrogative sentence the intention of asking is not to get the answer but it is conveying the point of view. जेव्हा एखाद्या प्रश्नार्थक वाक्यात प्रश्न विचारण्याचा उद्देश हा उत्तर मिळवण्यासाठी नसून केवळ इच्छित परिणाम साधण्यासाठी केला जातो तेव्हा त्याला एक्सक्लेमेशन किंवा प्रश्नालंकार असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, हू नोज द कॉस्ट ऑफ 1 ड्रॉप कॅच. डज एनीवन नो हू आय एम. कॅन अ लेपर्ड change its color? In these sentences, the intention of asking question is not to get answer. It means to clear the point. It is called interrogation. I hope you have understood it very well and you will understand the poems in your syllabus with the help of these figures of speech. Thank you.